You're listening to WCAT Radio, your home for authentic Catholic programming. Hello everyone, welcome to our Sunday show. This is WCAT Radio and I am Emmanuel Peter. Today, as we are still celebrating the Easter season, the Easter tide, as it's a second Sunday following Easter, and also for our fellow Muslims, our brothers and sisters, they are also on their second day of the Holy Ramadan month or the Holy Ramadan season. So we are wishing them all the best as they've just started their journey, and we are hoping through their prayers the world is really going to get relief and the world is going really to change. So we are requesting for their humble prayers so that we keep on praying for the peace and health and success of the world amid the global pandemic challenge. So we all know the COVID19. So among all other things we are going to share with you today, one of them is about the world question of the corona or the COVID-19, but also we want to see what's happening about the North Korean leader, the supreme leader of North Korea, Kim Jong-un, as his health is still a question and his whereabouts, it's yet to be known. Still, we're going to talk about the Union Day of Tanganyika and Zanzibar, which was done in 1961, which brought up about the new name, which we all know now, we call Tanzania mainland and Tanzania island. What was it all about? When did it happen? Whatever we are going to share with you today. So welcome on our Sunday show. This is WCAT Radio and I am Kahama, Emmanuel Peter. Yes, according to the Worldometer, which gives the update on the COVID-19 or the coronavirus pandemic worldwide, as for the time we are going now on air, the last updates indicate that coronavirus cases have reached 2,936,358 cases, where we have the total number of death cases, which are about 203,703 were recovered cases. There are about 841,227. So the data indicates that the current infected patients, they are 1,891,428, which makes a total percent of over 97 cases. Well, the cases which are very serious or serious cases or which are in critical situation, so far so good worldwide, there are 57,824, which makes a total percent of 3 out of all the cases which are now in records. But the same condition, the cases which are in mild condition, also far so good, they are in the progress to recover, or if something happens bad, they may go again to a critical situation or critical or serious situation, are 1,833,604, which makes also a total percent of 97% of the cases which are still counted as serious cases. But then, according to the reports, it indicates that worldwide, so far, cases which have been closed and they are no more followed up, there are about 1,044,930,
which have already given out an outcome of whether it was death or recovery and whatever. But then, out of this, if we count by percentage, the total number of 841, 227, which makes a total of 81% recovered cases that have been discharged already. But then, out of the 1 million cases, then the cases which have been already given out the outcome, 203,703, which makes a total percent of 19%, are cases of death. So if you get the 81% plus the 19%, you get 100% of the total number of death, meaning the death and the recovered, which the cases which have been already closed out of this pandemic. So now the question is, what is happening worldwide so far, as in different countries are taking measures, counting from what's happening in East Africa and elsewhere in the world, the measures taken in US, in Tanzania, in Kenya, and whatever. So maybe for some updates, so far so good. If we check by countries, the country which is still leading worldwide now for a big number of cases is the United States of America, which so far so good. They have a total number of, USA has 960,896 cases so far, which they have reported new cases, which are about 245 as per today, with the total death of 54,265, and new death are 9, but total recovered are 118,162, and the cases which are still very serious in the United States of America, there are 15,000 and 110 cases. So far, so good. But then when it comes to the testing, they have already tested over 5 million people, 279,237. That's for the United States of America. But also we have Spain, which also has a total case of 223,759. There's no new death case, and the total death of people, total death cases are 22,902. There's no new death, and indeed total recovered cases are 95,708, while people who are in critical situation, there are 7,705, and they have managed to have a total testing of 930,230, while for Italy, now so far so good, a total case, it was of 195,351, but so far so good, there is no new case, and indeed the total death cases, there are 26,384, which makes it as a second country with the very, very many death cases worldwide. But then there's no new death so far. Total recovered, there are 63,120, and also cases which are in critical situation, there are 102, and also they have managed to have total testing cases of 1,707,742, which is also a good number. The fourth country, when it comes to the total
cases is France, which so far so good has 161 cases, 488, but there's no new case so far, and the total death of Italy is 22. I mean, of France is 22,614. Total recovery is 44,594, while people in critical situation, there are 4,725, and total tested cases, there are 462,662. That is France. But then Germany also marked one of the countries' top 5. Germany has 1,056,513 total cases, no new cases so far. And then if you check on the total death cases, Germany has 5,000 cases, 5,877, while total recovery is total recovered cases are 900,800, while if you check on those who are in critical situation, there are also 2,570, while they have managed to have tested over 2,072,669 cases so far, as UK is also following with 148 cases, 377 with the no new case, and indeed there is a total death of 20,000 people, 319, and there's no total recover. They have not so far reported in the UK, and also they still have critical cases of over 1,559, while they have managed to test 640,792 cases. But the countries which are still having new death cases, including Iran, which has 60, just 60, and also China. It's a bit critical as China has not so far reported, though the statistics indicate China has 0, but people are still questioning whether it's true or not. Russia has over new 66 cases, where Brazil have over 12 new cases, and Belgium have over 177 new cases. So you see, Belgium seems to be having the highest number of new cases worldwide per today, while new cases per today, they are marking a total of 539 cases worldwide. But now we want to check what is happening with Tanzania, and also probably we should check a little bit on maybe one or two countries also in East Africa. But then for Tanzania, so far so good. We are moving better, if we say, but the situation is not so much good also, as the Tanzania has reported so far 299 total cases, with no new case so far today, but also total deaths of people in Tanzania are 10, but then total recovered are 48, and active cases so far they're still 241, while those in serious or critical situation there are 7, and then total tested cases for Tanzania, they have not really been also reported. I think this is another thing which is very important for people to know whether how many people have been so far tested
here in the country. It's very, very important, as it gives us a pace on how the situation is moving on worldwide. But then also, if we check the situation also in Rwanda, which has a total number of 183 cases so far, and those are the total reported cases. But then with the Rwanda also, the situation is a little bit promising, which has no new case so far, and the Rwanda also does not have the total number of deaths. There is no person who died in Rwanda, and also there is no new death, but total recovered are 88 people. Rwanda is doing very better, and also 8 active cases. There are still 5, but they have managed to have total tested cases of 6,958, which is a very, very promising situation in Rwanda. But then if we also check on other countries in East Africa, we go and check what's happening in Kenya. As in Kenya, we have a total cases of 343 with no new case so far. Total deaths are 14. There is no new death, and total recovered in Kenya there are 98 people, while active cases they are 231. But then those in a critical situation there are 2, and the total tested cases also in Kenya, they are making a total of 17,492. Maybe we check also what is happening in Uganda, as in Uganda also we have been having a very promising situation, as so far Uganda has a total number of 75 cases with no new case, no total death, and no new death, while recovered people in Uganda are 46, active cases there are 29, and those who are in a critical situation in Uganda, there are 0. There is no critical case in Uganda, but then they've also managed to test in Uganda a total number of 20,329 cases. So far so good. Those are some of the updates of the COVID-19 worldwide and especially in Africa. But then there are good measures which have been taken worldwide. Tanzania has not done any kind of lockdown, neither curfew, neither partial lockdown or something. People have been very, very free with the serious advice to take care of themselves by washing their hands whenever they get in or out of their houses, wearing masks when they go to the public, and avoiding all the congregations which are not necessary. Though, in other way or whatever, it's not clear what does it mean when we say someone should go for anything which is necessary. The law has not defined what does it mean when we say someone should attend a certain congregation when it's necessary, or someone should go for a meeting when it's very, very necessary. What's not necessary and what's necessary is not really been clearly defined or stipulated anywhere, so it has just remained in the hands of the people. And some of the reasons, as the president has also said, that there is no curfew or lockdown in the country. It's simply because people are very poor, and we cannot let people go out there without food and whatever. And if you see, most of the people in this country are farmers, which counts also those who are keeping animals, keeping cattle. They wish to go and graze the animals. So if this lockdown, maybe they cannot eat, they cannot do anything. Even the animals are going to die in some of this ground. But then
people are still asking themselves that is it really, really, really safe? Are we really on the right track? What are the possible measures? So, but the president has asked the Ministry of Health to ensure we are going to use all the local possible means, including herbs. People, they should use herbs probably and things of that nature that they may be able to treat the COVID-19. And the minister, I think, is going to take serious measures towards this order of the president. But we're urging and asking people to be careful everywhere and every now and then, as people are dying everywhere in the world. Treatment of this COVID-19 is very expensive. If you read the guideline for as it was being produced by the ministry on as the contingency plan for the ministry to combat COVID-19, it indicates that, especially on the four parts of it, it's indicating that the treatment of this disease is very expensive, and it's really, really bearable to very few people. So we need to take care of ourselves as it's easier and cheap to protect yourself than really getting its treatment or cure. So far so good. The world is struggling, and we see the vaccination is in process. People are struggling, and some few countries in abroad. I mean, America and the UK, and even in Middle East, and even in eastern part of the world, which includes China and Japan, they have started the practice for the vaccine. In Africa, it's Kenya and the Congo who have more laboratories now for practicing and trying to work out for the vaccine. We are giving them big up, and we hope this is going to help the other parts of the world. But also Tanzania, through the Hospital Muhimbili, they are also trying to come up with the PPE, which are the personal protective equipment or protective gears, which they are saying has the quality as equal or the quality as WHO has directed. So we are hoping all these things, all these efforts are really going to help. But also different groups have really taken serious measures to ensure they are going to give education to the people in regards to these efforts of combating these disease, including or among them is We Make Change Tanzania, is a non-governmental organization which is also working to ensure they are going to give education to the people about the COVID-19 on how people they can protect themselves. So among them, there are different people who are doing the same. So take care of yourself and make sure you stay at home to make yourself safe. You will protect yourself and you protect others. Avoid unnecessary messages which are increasing tension in the world or to the people. Tell people the truth, and if you're not sure of something, just remain quiet so that you are not creating hectic and hawk all over the world. That is very, very good. Otherwise, as we said first, we have been now trying to find out what's happening with the Korean Supreme Leader Kim Jong-un, one of very, very thought to be called the strong or very tough leaders in the world, who through all these coronavirus cases, for him, he has never reported any case so far, and he said there is no corona and there is no quarantine. People, they are free and have been working. But so far so good now, as he said, he is in the vegetative situation. But what is the truth? Different medias have been reporting different cases, and maybe through my research, I've discovered that speculations continues about dictator's condition after reports of heart surgery and absence from important events. So the doctors from China who have been sent to North Korea, at least to see whether they're going to help the medical support to Kim Jong-un, according to 3 people family with the same situation. So it's reported that a delegation led by senior members of the Chinese Communist Party International Liaison Department left Beijing for North Korea
on Thursday, two of the people told Reuters. So the department in the main Chinese body dealing with the neighboring North Korea, the source of decline to be identified given the sensitivity of the matter. So it is indicated that Kim Jong-un is still in a very serious health condition, but then this country has really not decided to report of what is really happening in Korea. And the South Korean officials said they had detected no signs of unusual activity in North Korea. And on Thursday, the U.S. President Donald Trump also played down earlier reports that Kim was gravely ill. I think the report was incorrect, Trump told the reporters, but he declined to say if he had been in touch with North Korean officials, he would have really got the confirmation. So it is still very, very unclear on whether this person is really sick or he is not sick. Is he dead or not? So according to what I've discovered so far as I've been going through different sources, it indicates that this man might be very sick, as he did not even appear on the birthday celebrations of his grandfather, which is one of the great celebrations in North Korea. But then a bit of who is this man? Who is Kim Jong-un? Kim Jong-un, as it's pronounced by the Korean as Kim Jong-un, was born on 8th of January in 1983 or 1984. It's very funny that this person is being assumed to have been born either in this year or the other year, which is just nearby. And it's very funny that it's really very, very unclear on when was he born. He's a North Korean politician who is serving as a supreme leader of North Korea since 2011 and has served as a leader of the Workers' Party of Korea since 2012. He is the second child of Kim Jong-il, who was born in 1941, and he died in 2011, who was North Korea's second leader from 1994 to 2011. And Ko Young-hoi, who was born in 1952, and he died in 2004. He is the grandson of Kim Il-sung, who was the founder and led North Korea from its establishment in 1948 until his death in 1994. So Kim Jong-un assumed the office on 17th of December 2011 as the president, and also he has been serving as the supreme leader of this country. So far, so good. He has been a leader who is really, really threatening the world when it comes to nuclear power, nuclear plants, and he has been testing missiles of short and long distances, which has become a serious question of the world, as US and him, they have been having issues every now and then. He has been a marshal, and he is always a very, very tough person. Maybe next time we shall discuss about his early life, and indeed we shall go talk about succession, leadership of North Korea, personal life, and things of that kind. So as all these rumors are going on, people are saying that he might be hiding somewhere, but still he might be very sick, undergoing serious treatment, as he has been having some heart problems, and probably because of the tension he has been having every now and then, and his harshness and everything might have brought him into this problem. He's one of the very young leaders in the world, with the age of just 37 years old and something, but then he has been doing a lot of serious issues worldwide, strengthening the economy of his country and strengthening even the military power of his nation. We'll always remember him through his efforts,
though at some places he has been always so much harsh. And even during COVID-19, he has never been bothering about it, but pushing for the measles testing in his country. That's Kim Jong-un, and we are praying that he may recover and get back to his office as soon as we are praying for him. Now, let's go back and discuss something important about our country, something important about our nation, which is the union of Tanganyika and Zanzibar. What is this union? What is the history behind, and what is the story behind this union? Different people have been talking different stories about this. People have been saying the union has been there simply because someone wanted it, someone never wanted it, someone was more powerful, and another one was not more powerful. Some people are benefiting out of it, and some they're not benefiting out of it. What is it all about? Why are people saying all these stories? But in short, we need the union because it's something very important for these two nations to come together, for these two countries to come together to form one nation. And then it's for our safety and security, as when you come together, you ensure always the security and safety is so much strengthened. So I just want to talk a little bit about it, on the history as we want to see what this union is. So the articles is about the Articles of Union of Tanganyika and Zanzibar, as it came about out of the Articles of Union, which settled out the matters of union and the matters which are for non-union matters. And it's a treat for the Articles of Union of England and Scotland. The same or similar way was adopted for us here in Tanzania. So the history tells us that the Articles of Union of Tanganyika and Zanzibar of 1964 is the main foundation of the Constitution of the United Republic of Tanzania of 1977, which now is the permanent constitution of the country, and the Zanzibar Revolutionary Government of 1984. So the Articles of the Union were signed on April 2022 in 1964 by the founders of the Union, Julius Kambarage Nyerere, the late, and Abeid Amani Karume, the late. Both of them have some history about this month of April. Nyerere was born the same month, April, in 1922. But then Karume also died of the same month in 1978. So both of them have an history of this month. Also, the union was also done in this month. But then going back to the foundation of this union, the Articles of the Union, as we said earlier, it was signed on 22nd of 1964 by the founders of the union, and then Karume agreed on 11 matters, which later increased to over 22, and are the source of tensions and disputes between Tanzania mainland and Zanzibar, as we remember that we had issues of, I'm sure by then, it brought a lot of tensions here in the country, and that the Articles of Union were just pushed to be accepted by Karume, and some said, some were asking that the signature were not really for the president of Zanzibar, and all those stories which were then there. But then the United Republic of Tanzania was formed on 26th of April 1964 as a result of the union of these two countries, and the first president of the union was the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, while Abeid Amani Karume became the first vice president of the union government. So we remember that, like any other union in the world, there are issues ups and downs, there are issues and whatever, but the history tells us this union is one of the long-lived union in the world, after
what was the union of between the United Kingdom, between England and its her associate states which made it UK, including the Wales and the other islands out there. So we are still having a very great history in relation to the union, though people have been always asking whether these things can be amended, whether the union can go away, can be called off and stuff. But remember that we need a union because it's for the security matters, it's for us to conduct business better. And remember, this came about as Nyerere wanted the whole of Africa to be united, that it was the idea of the late Dr. Kwame Nkrumah and the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, who both of them were philosophers. They wanted Africa to become one, form a very strong and great nation. But then one of them was for the idea that we need all the states to be free first from the colonialism, but the other one was like we would keep on uniting the states as the independence was being taken by the former leadership of the natives. But then from there, Nyerere decided to start the progress by bringing together the island, the Zanzibar people and the Tanganyika people. So this was the foundation of how this country was supposed to become one, as in reflection to the whole of Africa. And then later he went further and brought the East African community, which was just like a year after the union. Since 1964 to 1967, where the first East African community was formed, which did not last longer to 1977. Just something like 10 years. The history tells us it was already called off because of some of the challenges. But then it was a dream of the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere to bring the whole of Africa together from the strongest union, as in the way it is as for the United States of America. This was supposed to be the United States of Africa. Now we see America as one of the very strong country because it has united so many states. Among them, they have formed the federal government, as now we see U.S. is one of the very strong governments. So we remember this union as an icon for the struggle to bring Africa into one stage and one leadership. So we are praying for these dreams to proceed being there so that Africa may remain safe, Africa may remain one, and Africa may become really, really united state. So as we are still progressing and struggling through this COVID-19, let's also keep on praying for our union, especially for Tanzania and Zanzibar, though there are issues being discussed about how the union is still supporting issues of business, that you're traveling from Zanzibar coming to Tanzania mainland, your business will be taxed. If you're moving from Tanzania also mainland to Tanzania island, your business will be taxed. What is the meaning of all this? There are still issues to be dealt on, but we are hoping for the best, and we hope things are going to be better as days go. So with the young generation, we should sit down and focus how to have a very, very better and working relationship between Tanzania mainland and the Tanzania island. God bless Tanzania. God bless the Tanzanian Union. That means the union between Tanganyika and the Zanzibar. God bless you. This is WCT Radio, and I am Kahama, Emmanuel Peter. Hello, habari. Karibu katika kipindi chetu cha Jumapili ya leo, ikiwa leo ni Jumapili ya pili kutoka Jumapili ya Pasaka, lakini pia ni Jumapili ya kwanza katika mwezi ambao ndugu zetu Waislamu wameanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ni wa kufunga, ambao ni moja ya nguzo za muhimu kabisa katika dini ama imani ya Kiislamu. Kumbe tunapoendelea katika
vita, changamoto na mahangaiko haya ya ugonjwa huu wa corona ama COVID-19. Kumbe tunaendelea kuomba pia ndugu zetu hawa wanapokuwa katika mwezi huu mtukufu, wanapofanya maombi yao, wanapofanya ibada zao, ingawa kama miongozo inavyoelekeza sasa hakutakuwa na mikusanyiko ile ya ibada za pamoja, pengine zile ibada za usiku za pamoja, pengine wanaita tarawih na mambo mengine kama haya. Kumbe basi ni mfungo mwingine ambao ni wa namna ya pekee, kwa maana ya kwamba hakutokuwa na nafasi kubwa ya watu kwenda kushirikishana ama kushare mambo tofauti. Kumbe tunaendelea kusisitiza na kuwakumbusha ndugu zetu pia katika kipindi hiki cha Ramadhani Karim, basi iwe karimu kweli kwao, lakini pia waendelee kufunga na kuiombea dunia, kwa sababu tunapitia katika wakati mgumu, changamoto za kiuchumi, changamoto za kijamii na mambo mengine kama hayo ambayo sasa dunia inayapitia, na pengine hatuna budi kuendelea kuhangaika nayo ama kuendelea kuyapitia, tukiwa na matumaini kwamba siku moja, kadiri ya wanasayansi wanavyohangaika na neema na kudra zake Mwenyezi Mungu, basi yote yatakwenda sawa. Kumbe basi katika Jumapili leo tukiwa pia tunakumbuka ama tunafanya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka sasa karibu 56, ni nusu karne hii sasa imepita toka muungano wa nchi hizi mbili, kwa maana ya Tanganyika pamoja na Zanzibar, na hapo likazaliwa taifa ambalo linajulikana sasa dunia nzima, ikiwa ni taifa pekee lenye jina hili la Jamhuri ya Muungano wa Watu wa Tanzania. Kumbe duniani taifa pekee ambalo lina jina hilo ama jina ambalo karibu ni refu sana, basi ni Tanzania ama the United Republic of Tanzania. Kumbe tunamshukuru Mungu na tunaendelea kuomba neema ya Mungu iendelee kuwa nasi hasa katika kipindi hiki ambapo changamoto zimekuwa zikiibuka za hapa na pale kuhusu muungano, lakini pia kuhusu masuala ya kimuungano, na pengine wengine wakipendekeza muungano usiwepo, wengine wakipendekeza muungano uwepo. Basi hayo yote yameendelea kuwa katika macho ya watu wengi. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Kumbe tutaongea pia kwa undani kidogo kuhusu swala hili la muungano, historia kidogo ilivyo na huko mwanzo tulitoka wapi, lakini pia tutakuja tupite katika masuala ambayo sasa yanagonga vichwa vya dunia, swala zima la kuhusu ugonjwa wa corona ama COVID-19. Tutaangalia hali ikoje duniani na pengine hali ikoje katika mataifa mbalimbali, hasa mataifa makubwa huko duniani, na pia tutakuja tuangalie mataifa haya baadhi ya Afrika Mashariki na jinsi shirika la Umoja wa Mataifa linalojishughulisha na masuala ya afya WHO ambavyo linaendelea kutoa takwimu, inavyoendelea kutoa miongozo, lakini pia katika juhudi za kutafuta chanjo ya ugonjwa huu wa corona ama virusi vya COVID-19. Pia tutaangalia tetesi zinazoendelea huko duniani kuhusu masuala ya afya ya kiongozi wa juu wa taifa la Korea Kaskazini, Mheshimiwa Kim Jong-un, ambaye inasadikika ama inasemekana kwamba yake afya si shwari sana, na pengine kumekuwa na uvumi mkubwa kwamba pengine alifanyiwa operation ya moyo na haikwenda vizuri. Inawezekana ikawa karibia kugharimu uhai wake, ama pengine imekwisha gharimu kabisa uhai wake. Kumbe karibu katika kipindi chetu Jumapili leo. Hii ni WCT Radio kutoka Marekani, na mimi ni mtangazaji wako Kahama Emmanuel Peter. Karibu na tuweze kushirikishana. Kwa mujibu wa taarifa ambayo inaendelea kutolewa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa, inaonyesha kwamba COVID-19 ama coronavirus pandemic, mpaka sasa idadi ya visa vya watu ambao wamekwisha kufa vimefika karibu 290,000
milioni 2,940,993, ikiwa vifo vimefika 2,03,824, lakini watu waliokwisha pona mpaka sasa ni 842,151. Na kesi ambazo mpaka sasa bado zinashughulikiwa kwa maana ya wagonjwa wako 1,895,018, na wale ambao wako katika hali yenye hueni kidogo ni 1,08,37,363, ikiwa ni 97% ya kesi zote. Lakini wale ambao katika hali ya hatari ama tunasema ni serious ama critical cases ni watu 57,655, wakiwa wanafanya 3%. Kesi ambazo mpaka sasa zimekwisha fungwa, kwa maana ya kwamba kesi ambazo zimekwisha shughulikiwa na kumalizika, ama kwa watu kufa ama kwa watu kupona, ni kesi 1,45,975. Lakini katika hizo kesi watu ambao mpaka sasa ama wamepona na kuruhusiwa ni watu 8,42,151, na watu ambao mpaka sasa wamekufa ni 2,03,824, na hawa ambao wamekwisha pona ni 81% ya kesi zote ambazo zimekwisha shughulikiwa, na wale ambao wamekwisha kufa ni 19% ya kesi zote ambazo zimekwisha shughulikiwa mpaka sasa. Kumbe kwa haraka kwa maana ya takwimu kwa dunia nzima ni hiyo, lakini tukiangalia sasa kwa mataifa mbalimbali, tukianzia pengine na mataifa ambayo yameathirika sana, hasa Marekani, wao wana visa 960,896, wakiwa na kesi mpya za siku ya leo 245, lakini ambao watu wamekwisha kufa katika taifa la Marekani ni watu 54,265, ili hali leo wakiwa wamepata vifo vipya 9, na pia wakiwa wameshapona watu 118,162, na ili hali wameshaweza kuona kama watu ambao wanao katika hali mahututi ama hali ya hatari ni watu 15,110, na wale ambao wamekwisha pimwa mpaka sasa ni 5,279,237. Tunaona Marekani bado inaongoza kwa idadi ya vifo duniani, lakini pia hata kwa idadi ya wingi wa kesi, lakini pia hata kwa idadi ya wingi wa watu ambao wamekwisha pima, wakishinda mataifa mengine yote yenye idadi kubwa ya watu waliopimwa karibu mara 2. Taifa ambalo linafuata pia lenye visa vingi ni taifa la Uhispania. Uhispania ambayo ina visa mpaka sasa 223,759, ikiwa leo haijaripoti kesi yoyote mpya, na ikiwa ina vifo 22,902, na kuna kifo kipya katika siku ya leo, na watu waliopona katika taifa la Uhispania ni watu 95,708. Watu ambao wako katika hali ya hatari katika taifa la Uhispania ni watu 7,705, na wale ambao wamekwisha pimwa katika taifa hili la Uhispania nao ni watu 9,30,230, ikiwa inafuatia kwa umbali sana kwa kesi zilizokwisha pimwa katika taifa la Marekani. Taifa linalofuata ni Italia ambayo wao kwanza walikuwa ndio wakiwa vinara wa vifo na idadi kubwa ya maambukizi duniani baada ya China, lakini basi inaonekana sasa nao wanaendelea vizuri, ikiwa wana idadi ya vifo idadi ya kesi 195,351, wakati hawajarekodi kesi yoyote mpya katika siku ya leo, wala wakiwa hawajarekodi
kesi yoyote mpya ya kifo katika siku ya leo, na wakiwa wana idadi ya vifo jumla 26,384, na watu ambao wameweza kupona katika taifa hilo mpaka sasa ni watu 63,120, na watu walio katika hali ya hatari ni 2,102, na watu ambao wamekwisha pimwa katika taifa la Italia ni watu 1,07,743. Tunaona kuna muda ulifika Italy ikawa na visa vingi sana vya hatari, lakini sasa tunaona nao wameweza kupunguza na hawajaweza kuwa na kesi yoyote mpya ya kifo wala ya ugonjwa, ingawa bado wana kesi nyingi, na hata idadi yao ya vifo ni kubwa, ikiwa nafikiri na wafuatia watu wa Marekani. Lakini pia tunaona katika taifa la Ufaransa ambao na wao pia wana kesi nyingi ambazo ni 161,488 ambazo ni kesi kwa ujumla, lakini wakiwa hawajarekodi kisa chochote kipya katika siku hii ya leo, na wala hawajawa na kifo chochote katika siku ya leo, lakini wana idadi ya vifo vinavyofikia 22,614, na watu ambao mpaka sasa wamekwisha pona katika taifa hilo ni 44,594, na wagonjwa ambao wako katika hali ya hatari ni 4,725, na wale ambao mpaka sasa wameweza kupimwa katika taifa hilo ni 463,662. Kumbe tukiangalia Ufaransa pia na wao bado idadi yao ya kupima wagonjwa si kubwa sana, ingawa idadi ya vifo ni kubwa ambayo wamekuwa nayo. Taifa lingine ni Ujerumani, taifa ambalo lina uchumi mkubwa sana katika bara la Ulaya, moja mataifa yaliyo na nguvu sana katika Umoja wa Mataifa yaliyoko huko Europa ama Ulaya. Wao mpaka sasa wana visa 156,727, wakiwa wamerekodi visa vipya katika siku ya leo 214, na wakiwa wana vifo vipya 3 katika siku ya leo, lakini pia wana jumla ya idadi ya vifo 5,880. Watu waliopona ni 109,800, na wale ambao wamekwisha pimwa katika taifa hili ni 2,072,669. Kumbe utaona taifa ambalo linafuata pia kwa idadi ya wingi wa kesi pia ni Uingereza, ambao wao wana kesi 148,377 wakiwa hawajaripoti kesi yote mpya, lakini wakiwa hawajaripoti kifo kipya pia, ingawa idadi yao ya vifo mpaka sasa ni 20,319, na hawajatoa ripoti kamili ya watu ambao wamekwisha pona katika taifa hilo na kuruhusiwa, lakini pengine wagonjwa ambao wako katika hali ya hatari katika taifa hilo ni 1,559, ili hali wale ambao wameweza kupimwa mpaka sasa ni watu 640,792. Kumbe tuangalie pia hali ikoje katika mataifa ya Afrika Mashariki, tukianzia na Tanzania ambayo mpaka sasa yenyewe imekwisha kuwa na rekodi, lakini pia ikiwa na msimamo tofauti na mataifa mengine yote ya bara la Afrika Mashariki, kwa sababu wao mpaka sasa taifa la Tanzania hawajaweza kuwa na katazo lolote lile la watu kutotoka nje ama labda kutoruhusiwa kutembea usiku kwa maana ya curfew. Kumbe wao wameendelea kuruhusu watu wafanye shughuli zao, lakini wakiwa wamepewa miongozo mbalimbali. Kwanza ikiwa ni watu kuhakikisha wanazingatia usafi wa mikono yao na kunawa mikono kila wanapotoka na kuingia ndani ama kwenda kutafuta huduma mbalimbali. Watu wanashauriwa pengine kutofanya
mikusanyiko isiyokuwa ya lazima, vikao visivyokuwa vya lazima na safari zisizokuwa za lazima. Lakini bado pengine swali hilo halijawa wazi sana. Maana halisi ama tafsiri kamili ya kitu kilichokuwa cha lazima, kwa mfano kikao, safari, maana yake ni ipi kwa mujibu labda wa sheria ipi, bado halijawa neno ambalo ni la moja kwa moja. Kila mtu analichukulia katika uzito ambao pengine yeye anafikiri basi unafaa. Kwa hiyo mikusanyiko isiyo ya lazima hairuhusiwi, na watu wanashauriwa kukaa umbali walau wa mita 1 mpaka 2 hiyo. Lakini zaidi pia imeelekeza serikali imeelekeza kupitia hotuba aliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwamba watu waache hofu na pengine wajaribu kutumia njia za asili, na ameelekeza wizara kuratibu swala hilo, kuna watu watafanya nini, na watu wameshaanza kufanya mambo tofauti ikiwa ni juhudi za kutekeleza agizo hilo la wengine kutumia mvuke kwa maana ya tiba, lakini pia kuhakikisha kwamba wanapata pengine maji ya moto ambayo yatawasaidia yakiwa yamechanganywa na tangawizi na limao na mambo mengine kama hayo ambayo kwa namna ya asili yameweza kuwa yakisaidia jamii. Tunaamini itakuwa ni moja ya suluhisho ya hayo matatizo ambayo yamekuwa yanaisumbua dunia. Mpaka sasa Tanzania imeweza kuripoti vifo idadi ya watu ambao wamekuwa na maambukizi mpaka sasa jumla yao ni 299, na wale ambao hawajaripoti mpaka sasa kesi yoyote mpya kwa tarehe ya leo, vifo kwa siku ya leo hakuna. Lakini jumla ama idadi ya vifo mpaka sasa kwa ujumla wake ni vifo 10. Watu waliokwisha pona mpaka sasa ni 48. Kesi ambazo bado zinashughulikiwa ni 241. Kesi katika hali ambayo ni critical ni 5. Lakini idadi ya watu waliokwisha pimwa mpaka sasa bado haijatolewa na pengine inaweza kutolewa hapo baadaye, ili basi kufanya umma wajue hali ikoje, hasa katika maeneo ya vijijini na maeneo ambayo bado hayawezi kufikika zaidi kwa maana ya mitandao hii ambayo inatupatia taarifa mbalimbali hasa ya kitabibu, kuona pengine hali halisi nchi nzima ikoje. Lakini pengine tuangalie katika mataifa ya jirani ambayo ni yote yako katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, tukianza pengine na hali ilivyo katika nchi ya Kenya, ambao wao mpaka sasa wameweza kuripoti visa ambavyo ni 300 na visa 343. Hakuna kisa chochote kipya kwa siku hii ya leo, lakini watu ambao mpaka sasa wameweza kupona ni 14, na hakuna kifo chochote kilichoripotiwa siku ya leo, na wagonjwa ambao wamekwisha pona ni 98. Kesi zilizoko katika utabibu mpaka sasa wanaendelea kutibiwa ni watu 231, ikiwa watu ambao wamekwisha pimwa ni watu 17,493. Kumbe vifo hivyo tunaona katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Pengine kwa haraka taifa kama Rwanda, wao wameripoti visa 183. Hakuna kisa chochote cha kifo, kisa kipya cha ugonjwa wala kisa kipya cha kifo katika siku ya leo. Ambao wamekwisha pona na wagonjwa 88, wanaotibiwa ni wagonjwa 95, na wagonjwa ambao wamekwisha pimwa mpaka sasa ni wagonjwa 6,959. Hali katika nchi ya Rwanda, visa ambavyo mpaka sasa vimeripotiwa ni 11, na mgonjwa aliyefariki ni 1, ikiwa wagonjwa wanaoshughulikiwa ni 10, na hakuna kisa chochote kipi katika siku ya leo, na wagonjwa waliopona ni 4 katika taifa hili la Burundi, na hali kesi ambazo zimekishapimwa mpaka sasa ni 284. Kumbe juhudi zinaendelea kufanyika, ikiwa Sudani Kusini wao mpaka sasa wamefunga na hawaruhusu watu kwenda hata madukani, ikiwa wameweka oda ya watu kutotembea mchana lakini pia usiku, ili kuweza kushughulika na hali hiyo, ikiwa
pia imeleta madhara makubwa ambako huko watoto karibu 2,000 walipaswa kupata kinga ya surua, lakini sasa imeshindikana kwa sababu ya ugonjwa huu wa corona, na hivyo basi madhara yamekuwa ni makubwa. Kumbe nchi zinaendelea kuchukua hatua mbalimbali na mataifa yanaendelea kuchukua hatua mbalimbali. Kumbe nasi tunapaswa kuendelea kushughulika na kuona nini kinafanyika. Tunashukuru kwa sababu wizara na taasisi mbalimbali na wadau mbalimbali wameendelea kuchukua hatua za kuelimisha jamii namna salama ya kuishi na kufanya shughuli katika kipindi hiki cha ugonjwa huu wa corona. Na tunaona mashirika kama We Make Change Tanzania wanashiriki katika kampeni hiyo ya kuendelea kutoa elimu. Kumbe unaweza kutembelea pia peji zao za ama kurasa zao za mitandao ya kijamii, Facebook pamoja na Instagram, basi ukaona wanachoendelea kukifanya katika kuendelea kuhimiza watu kujiweka salama na uelewa kukua. Basi kama tulivyosema, tutapitia pia kidogo katika siku hii ya leo tuone hali koje kuhusu taarifa ambazo zinaenea katika mitandao ya kijamii kumhusu kiongozi wa juu wa taifa la Korea Kaskazini. Kumekuwa na mengi ambayo yanaendelea kusemwa ama yanayozunguka juu ya nini hali ya afya ya kiongozi wa juu huyu wa Korea Kaskazini, ambaye ni kijana machachari kabisa, ambaye mpaka sasa hajulikani anaendeleaje, haijulikani afya yake ikoje, ikiwa vyanzo mbalimbali vinaripoti kwamba kiongozi huyu wa juu wa taifa la Korea Kaskazini, ambaye daima amekuwa akiweka misimamo mikali juu ya masuala ya utengenezaji wa silaha za nyuklia, hajaweza kuonekana kwa siku kadhaa. Hata siku ambayo ilikuwa ni siku ya muhimu sana, siku ya sherehe ya kuzaliwa kwa babu yake ambaye ndio muasisi wa taifa hilo la Korea Kaskazini, yeye hakuweza kuonekana. Hiyo ilifanya watu wengi wajiulize kwamba kuna nini, na kwa sababu sio kawaida yake alipaswa yeye awepo. Lakini basi naona vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba inaelekea hali yake ya afya sio nzuri, na wameweza kuomba pia msaada wa madaktari kutoka China ili kuja kuwasaidia, kwamba inawezekana alifanyiwa upasuaji wa moyo na hali yake haijaenda vizuri. Kumbe inaweza ikawa imepelekea yeye kuwa hali mahututi kidogo ama inayopelekea pengine hali yake ama uhai wake kuwa katika hali hatari. Viongozi mbalimbali wameshatoa mawazo yao, ikiwa ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yeye alisema tunaendelea kuchunguza na kufuatilia kwamba hali ya kiongozi wa Korea Kaskazini inaelekea kuwa sio nzuri, lakini basi hawajataka kutupa taarifa. Kumbe tunaendelea kuchunguza hali yake ikoje. Hivyo basi tunaendelea kumwombea, kama afya yake haijawa imara basi apone na aweze kuendelea na majukumu yake na shughuli zake za uzalishaji kama kawaida. Leo pia tunapokumbuka siku ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ulitokana na muunganiko wa mataifa mawili ama nchi mbili ya Tanganyika pamoja na Zanzibar. Kumbe tunakumbuka sasa miaka 56 toka muungano huo ufanyike, na muungano huo kumbe unatukumbusha mengi, kwamba mkataba wa muungano ulitiwa saini ya makubaliano na waasisi wa muungano huu akiwa ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia na hayati Sheikh Abeid Amani Karume, ambao walifanya makubaliano hayo na kusaini mkataba huo siku na tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 1964 huko Zanzibar. Ulithibitishwa na bunge la Tanganyika na Baraza la Mapinduzi Aprili 26 na Aprili 27. Viongozi hao walikutana katika ukumbi wa Karimjee Dar es Salaam kubadilishana hati za muungano. Kumbe sheria za muungano zilitamka kwamba Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu Zanzibar zililazimika kuwa dola
jamhuri kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika wa Tanzania, jina ambalo lilibadilishwa Oktoba 28 mwaka 1964 na kuwa jamhuri moja. Kumbe kupitia sheria ya Jamhuri ya Muungano, sheria namba 61 ya mwaka 1964, msingi wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 ambayo ndio katiba ya kudumu sasa ulitokana na katiba ya Tanzania ya mwaka 77 na katiba ya Zanzibar ya mwaka 84, ambazo zote zilileta kwa pamoja hati ya muungano ya mwaka 64. Hati za muungano zilitiwa saini na Mheshimiwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hiyo Aprili 22, 64, na hapo Tanganyika na Zanzibar kwa dola moja kwa misingi inayotambulika kimataifa. Baada ya kuungana, Mwalimu Nyerere alikuwa rais wa kwanza na Karume alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza. Kumbe historia inatuambia kwamba Aprili 26 mwaka 64 bunge la Tanganyika lilipitisha sheria za muungano ambazo zilithibitisha na Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar mnamo tarehe 27 Aprili mwaka huo, na waasisi wa muungano walibadilishana hati za muungano na wajumbe 7 wa Baraza la Mapinduzi waliapishwa kuwa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambalo ni Amani Karume, Kasim Abdalla, Hanga Abdurrahmani Babu, Hassan Nasr Moyo, Abu Jumbe ambaye baadaye alikuja kuwa rais pia, lakini pia Amani Karume baadaye alikuja kuwa rais wa Zanzibar, lakini pia tuna Abdurrahmani Babu, tunakumbuka wote historia ya Babu ilivyokuwa huko Zanzibar, Hassan Nasr Moyo, Abu Jumbe, Hasnu Makame na Idrisi Abdul Wakil. Kati ya Abu Jumbe na Hassan Nasr Moyo wangali hai. Katiba ya muda ya mwaka 65 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliainisha mambo 11 ambayo ilibariki kuwa ni muungano, na mambo hayo ni katiba na serikali ya muungano, mambo ya nchi za nje, ulinzi, polisi, mamlaka ya juu ya mambo yanayohusika na hali ya hatari, uraia, uhamiaji, mikopo na biashara za nje, utumishi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano, kodi ya mapato inayolipwa na watu binafsi na mashirika, ushuru wa forodha au ushuru wa bidhaa zinazotengenezwa ndani unaosimamiwa na idara ya forodha, bandari, mambo yanayohusika na usafiri wa anga, posta na simu. Katiba ya muda ya mwaka 65 iliainisha utawala wa serikali ya mfumo wa chama kimoja tano kwa bara na ASP kwa Zanzibar. Katiba hii ilizingatia misingi ya makubaliano ya muungano ya mwaka 64 na sheria za muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Katiba hiyo iliainisha serikali mbili, uwakilishi wa Zanzibar katika bunge la muungano ikiwa na mamlaka ya juu ya mambo yote ya muungano na mambo yasiyo ya muungano kwa upande wa Tanganyika. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikiwa na mamlaka ya juu ya mambo yote yasiyo ya muungano ya usuyo Zanzibar. Kumbe kwa jumla tulipata mambo ambayo yalikuwa ni ya kimuungano yalikuwa yaliongezwa kutoka 11 hadi 22 kutokana na mahitaji ya ndani ya nchi pamoja na mabadiliko yaliyokuwa yanaendelea kutokea ulimwenguni baada ya muungano huo. Kumbe kwa historia tunakumbushwa kwamba sisi ni ndugu, sisi ni taifa moja ambalo tunapaswa kuendelea kudumisha muungano wetu, na muungano wetu ndio usalama wetu. Tumeungana kwa sababu nyingi ikiwa ni moja pia ya msingi usalama, lakini pia sisi ni watu wenye historia moja. Tunapaswa kuenzi muungano huu na tunapaswa kuendelea kuweka juhudi katika kuimarisha, na tunaona Mheshimiwa Rais katika sherehe hizi ameweza kutoa msamaha kwa watu wafungwa wasiopungua 3,000 ikiwemo na wale walikuwa wamepewa adhabu ya kunyongwa. Amewabadilishia adhabu kutoka adhabu ya kunyongwa mpaka adhabu nyingine ambazo kadiri ya sheria na katiba ya nchi zinamruhusu kufanya hivyo kwa pande zote mbili, Tanzania bara pamoja na visiwani. Kumbe tunamshukuru Mungu kwa siku hizi za muungano, nasi vijana tunapaswa kuendelea kuangalia nini kinafaa kuendelea kufanyika katika muungano, lakini muungano unapaswa kulindwa. Niwatakie Jumapili njema ya sherehe hizi za muungano
na pia mfungo mwema kwa wale ndugu zetu ambao wanaendelea na mfungo huu wa Ramadhani. Niseme Ramadhani karimu na muungano mwema. Asante. Hii ni WCT Radio na mimi ni Kahama Emmanuel Peter. Hi there, this is Christine Mooney Flynn, host of the Catholic Mama podcast, and I'd like to invite you to join me over on the Catholic Mama. To develop a Christian family and raise children who are, and who, God willing, will continue to be confident Catholics, requires us as parents to be confident in our faith as well. So each week, I dive into topics that help to make sense of the Catholic faith and how to live out that faith in our vocation as husbands and wives, moms and dads. So whether you need help in explaining aspects of Catholic doctrine like the real presence in the Eucharist, or if you're looking for practical ideas on how to live a more Catholic life, my goal is that you'll find the answers and guidance you're looking for over on my show, The Catholic Mama. I hope to see you there. Thank you for listening to a production of WCAT Radio. Please join us in our mission of evangelization. And don't forget, love lifts up where knowledge takes flight.